The number of policewomen has surpassed the 10,000 mark for the first time ever this year. We get a look at the women of law enforcement and the future of female officers. What was once seen as a contributor to global warming, it is now being used as a source of reusable energy. Conservation and profit, the economics behind waste heat. What's needed for the qualitative growth of social enterprises? The future is here at a scale of 100 trillion won. The lights of the city illuminating the dark, forming a masterpiece. Or is it? It can be a form of pollution, light pollution, also known as photo pollution. In the past, female law enforcement officers were largely limited to office duty. But now, police women are finding equal footing with policemen, on the field hunting down drug offenders and malicious scammers. With their numbers surpassing 10,000, we track down the women in law enforcement. On the 67th Police Women's Day in July, the National Police Agency invited police women who have displayed outstanding service to the people of Korea in their respective fields and honored them in an awards ceremony. And one of the representative figures in Korea's female law enforcement officers is Lee Keum-hyung, former commissioner of the Busan Metropolitan Police Agency. She is a role model for female police officers, a high school graduate who started her career as a simple policewoman. 여성 경찰의 증오는 경찰력의 약화라는 이런 잘못된 편견들을 가끔 말씀을 하시는데 적재적소에 배치하고 또 여성 경찰들이 열심히 일한다면 경찰력이 강화되고 또 특히 무엇보다 경찰 조직이 국민의 신뢰를 받기 위해 굉장히 목말라 하는데 국민 신뢰의 지름길이 될 것입니다. With more and more women pursuing their dreams of becoming a police officer, each year the number of women enrolling at the Central Police Academy is increasing. Here, prospective candidates take courses in law, criminal investigation, firearms training, martial arts, and all the necessary techniques required to apprehend a suspect. 네, 처음에는 되게 편견이라고 생각이 드는데 한편으로는 경찰이라는 조직이 남성이 많다 보니까 거기에 저희가 같이 동화되기 위해서 지금 이렇게 무도 수업하는 것처럼 따라가면 될 거라고 생각합니다. Training to subdue a larger, tougher male suspect is a requirement. Intense martial arts training is essential. 상대가 못 빠져나오고 이 상태가 돼야 수갑을 채울 수 있습니다. 여기서 이해됐습니까? 확실히 제압할 수 있도록 하기 위해서 제가 범인 역할도 해보고 체포자 역할도 해보면서 열심히 배우고 있습니다. 하는 강도나 뭐 하는 거는 남자나 여자나 구분을 둔 게 아니고 경찰로서 갖춰야 될 기본 어떤 강인함과 체력적인 부분이나 어떤 정신적인 부분에 대해서는 강하게 강도 있게 시키고 있습니다. In order to protect and serve the people of Korea, they undergo the same intense training as their male counterparts, training their physique through fitness and martial arts. Firearms training is central among the necessary practical skills. Shooting is a requirement that plays a substantial role in whether you graduate as a police officer or not. Failure is not an option. As gunshots burst out at the firing range, the female cadets do not fall behind their male counterparts. 우리 여경교육생들은 본인의 마음가짐이 강해서 그런지 역대 87년 중앙경찰학교 개교하고 나서 여경교육생이 사격이나 체력으로 탈락한 사례가 없습니다. 그 정도로 여경교육생들의 마음가짐으로서 그 신체 요건이 약간 불리함에 불구하고 성적은 남성과 비슷하든가 때로는 멀뚱한 성적을 내는 경우가 종종 있습니다. With the increasing number of women aspiring to become officers of the law, female police officers account for approximately 10% of the entire police force. 저는 형사계에 들어가서 강력 흉악 범죄를 처리하고 싶습니다. 꼭 남성만이 할 수 있는 것이 아니라 여경도 남경과 똑같이 흉악범들을 잡을 수 있다는 것을 제 손으로 증명해 보이고 싶습니다.
There is also an increasing number of female cadets who aim to join the Violent Crimes Division, which is predominantly male. These women adjust well to the male-oriented group culture. 상당히 적극적이고요. 남자 교육생들은 군대 생활을 단체 생활을 한 경험이 있잖아요. 근데 우리 여자 교육생들은 단체 생활이 처음이기 때문에 스펀지를 해서 그냥 물을 빨아들이듯이 능력이 뛰어납니다. But a barrier of reality still exists for female officers of the law. What more can they do in order to play a bigger role? What must they do so that they can expand the scope of their activities in the police force? 경찰의 그 업무 특수성을 고려한 그 직장 어린이집 이 설치가 굉장히 필요하다는 점 또 말씀드리고 싶고요. 또 하나는 이제 출산휴가나 육아휴직을 가게 되면 업무의 공백이 있지 않습니까? 그 업무의 공백을 신속히 메꿔줄 대체 인력 확보도 필요하다. 이런 부분이 다 인사정책적으로 이제 뒷받침돼야 되겠다 하는 거고요. 경찰의 어떤 업무도 엄마 역할의 확장이다라는 이런 이제 생각을 합니다. 저는 다만 대신에 여경들이 심신의 강인한 의지를 가지고 약간의 자기 희생적인, 헌신적인 또 생활을 단순화해서 열심히 노력한다면 유리천장도 깨어지고 또 국가와 국민을 위해서 보람된 많은 일들을 할 수 있게 됩니다. Since their inception in 1946, female police officers have not only served the security of citizens, but during the Korean War, they also participated in psychological warfare and suppression operations. Although still the minority in the police force, we look forward to the activities of the skillful and passionate women of the police force in Korea. With greenhouse gas emissions a global issue, what is considered one of the main culprits of greenhouse gases is being recycled into energy. 에너지를 재사용하는 사업이기 때문에 환경 문제에 도움을 줄 뿐만 아니라 5,000세대의 지역 난방과 온수를 공급하게 되겠습니다. From environmental protection as well as profitability, we take a look at the economics of waste heat. A garbage incinerator plant in Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do Province. This place has found a way to generate additional income by selling the waste heat produced while incinerating garbage to a heating company. The waste heat sold is used to generate heating and warm water for homes. 2005년도부터 판매된 소각열은 150만 기가칼로리이며 이때 얻은 수익은 261억 원이 되겠습니다. 이 열량은 연간 약 30억 원 정도 되는데 33평형 아파트 5,000세대의 난방과 온수를 공급할 수 있는 양이 되겠습니다. Through recycling waste heat, this plant reduces 40,000 tons of greenhouse gas emissions annually. This is the same amount of carbon dioxide of forest of 13,000 20-year-old large trees absorb a year. 난방열도 공급할 수 있고 또 기업의 생산 공정에서 필요한 스팀을 공급할 수도 있고요. 또 폐가스를 떼면 전기도 생산할 수가 있습니다. 그 에너지 사용량이 줄어들므로 인해서 온실가스 배출도 줄일 수 있는 효과를 가져오게 됩니다. 따라서 이 소각장의 폐열을 활용한다는 것은 경제적인 이익을 가져다 줄 뿐만 아니라 환경보호 측면에서도 효과가 많이 있기 때문에 The waste incinerator plant has also recycled waste heat to reduce some 3.6 million tons of greenhouse gases. In terms of crude oil, it translates to 300 million liters, enough to fill up 6 million medium-sized automobiles. Countries around the world are also moving to recycle waste heat in efforts to prevent global warming caused by greenhouse gas emissions. Various efforts are being made around the globe in order to reduce greenhouse gases. Korea is the world's 7th largest emitter of greenhouse gases. The Korean government is moving to decrease greenhouse gas emissions by 37% from the previous forecast by the year 2030.
in efforts to contribute to international responsibilities. 이런 여러 가지 국제적 이상을 고려하고 또 국제사회에서 유엔을 비롯한 국제사회에서 리더십을 발휘해 달라는 이런 주문이 있었고 해서 As greenhouse gas emissions have become the biggest issue, industrial circles have also stepped up. A steel mill in Dangjin, Chungcheongnam-do Province. Over 1,000 degrees of heat is generated in the process of making metal. This steel mill stores the waste heat and delivers the heat with the heat courier delivery project. 짧은 시간 내에서 열을 추결하고 그다음에 또한 빠른 시간 내에 열 수요체 배달해서 온도를 안정적으로 일정하게 공급하는 것이 핵심 기술입니다. Companies that use the heat delivery service can generate heat without using fossil fuels, thus doing its part in cutting back on pollution. Just using 5% of the waste heat produced at the steel mill can result in the reduction of some 65,000 tons of greenhouse gas emissions. That equals the effect of planting 10 million pine trees. The Korean government has stepped up efforts to utilize the waste gases from incinerator plants and industrial factories, with its decision to create a heat map. 열지도는 열이 발생하는 곳의 온도 및 열량 정보와 열이 소비되는 곳의 정보를 파악해서 지도에 표시한 것을 말합니다. 이를 통해서 미활용열을 인근의 지역 난방, 산업체나 농업시설 등으로 공급할 수 있습니다. 열지도가 완성되면은 국가 전체의 에너지 이용 효율성을 높이고 온실가스도 감축할 수 있을 것으로 기대합니다. What is needed to make the recycling of waste heat more active? This textile dyeing factory uses 13 million tons of water on average daily. In efforts to reduce energy costs, waste recycling facilities have been built. The equipment is used to convert the waste water and gas into energy. 이 시설일 경우는 1년에 한 10회수 되는 에너지 비용이 한 3억 원 정도 되는 그런 시설입니다. But the expensive installation costs are an obstacle. To help out, Gyeonggi-do Province has a support plan to foot up to 70% of the installation costs for smaller companies. 열 효율이 많거나 폐수 발생량이 많은 업체를 기준으로 선정하고 있습니다. 저희들이 이런 영세업체를 도움으로 해서 연간 이산화탄소는 985톤을 감축했고 일자리 창출에 기여하는 등 성과가 있어 향후에 환경부와 협의하여 사업을 확대하도록 하겠습니다. Waste heat, what was once considered useless, is now being reborn into a new energy source. But in order for waste heat to be used in a variety of fields, the support measures of related institutions is needed. Social enterprise, the pursuit of public interest over profit. It has grown quantitatively, but it is still in its infant stages in terms of qualitative growth. What is needed to nurture the qualitative growth of social enterprises? The public market at a scale of 100 trillion won has been emerging as the alternative. This is duty.But, a company that makes banners. It's a so-called good guy company, a social enterprise that supports employment and provides jobs for the disabled. 8 of the 15 employees are handicapped. 다른 회사에서 제가 일하는 경우가 많은데 여기서는 전쟁한 자세가 없고 서울이 펌프에서 근무하고. Although social enterprises begin with high hopes, many experience difficulties in management. duty.But is no exception. But when the company began working with the district office, producing promotional materials for the district, it was able to find a place to stand. 공공자원의 효율적 배분이 제대로 이루어져야 되지 않겠나 생각해요. 특히나 공공조달 시장을 좀 더 확장하고 실질적인 설계가 좀 필요하지 않나 싶은데요. 정부 정책도 거기에 도움을 줄 수 있는 만큼 제도 개선을 했으면 좋겠다는 생각입니다. Through social enterprises, the Seongbuk-gu District Office conducts public purchases in order to support the social enterprises in establishing a stable outlet.
구매 촉진 및 판로 지원에 관한 조례를 갖다가 이제 제정을 한 거죠. 이제 전국 최초로 만들었는데요. 그 부분은 좀 열악했던 사회적 기업이나 사회적 경제 조직들을 시장 판로를 지원을 해줌으로써 그 사람들이 자생력을 갖고 또 자생력을 가지면서 경영 개선을 이루어지고 경영 개선은 또 다른 그 지역의 주민들하고 이제 일자리가 창출이 되고 또 사회적 서비스를 갖다가 또 제공하게 되고요. 그러면서 그 공동체가 서로 선순환하는 그런 경제 구조를 갖게 되는 부분입니다. Public procurement is how a government or a public authority purchases a variety of goods and/or services. The public procurement market stands at some 100 trillion won or $86 billion a year, 8% of Korea's GDP. These days, there are more voices calling for the participation of social enterprises in the public procurement market. The government also announced a public procurement bill which emphasizes its social responsibility. 만일에 사회적 책임을 다하는 기업에 대해서 특별한 고려를 해서 그런 기업에 인센티브를 주거나 이렇게 한다면 우리 정부가 이 조달 시장을 통해서 우리 사회에 기업의 사회적 책임을 강화하는 그런 효과를 얻을 수가 있다고 봅니다. Developed countries, including the European Union, are embracing social values in public procurement. This is part of efforts to spur up social enterprises and achieve profitability while serving the public good. 사회적 기업이 활성화되면 사회 통합과 지역 일자리 창출 등에 기여할 것입니다. 시민사회가 중심이 되어 지역 공동체를 활성화하고 사회적 경제 생태계를 건전하게 하는 지역사회 풀뿌리 운동으로 이어질 수 있습니다. Korea's social enterprises have increased 25-fold during the past 7 years. But 4 out of 5 social enterprises are showing a deficit. The Seoul Metropolitan Government is taking steps to boost social enterprises through public procurement. Along with the Department of Education, autonomous regions, and some 34 institutions, a purchase agreement has been made with social enterprises. Public procurement has also opened doors for cooperatives, laying down a foundation that could lead to self-reliance. Last April, 11 neighborhood bookstores in Gangdong-gu teamed up to form a cooperative. 존폐의 기로에 있는 서점들이 너무 많았어요. 이 동네 서점이 협동조합을 결성하게 되면 얘기가 달라지는 거죠. 그러면은 구색도 갖추게 되고 명분도 갖추게 되고 그래서 아주 온라인 서점이나 뭐 큰 대형 서점에 1대1로 맞설 수 있는 힘을 가지게 됩니다. The Gangdong-gu District Office signed an agreement to buy books from the cooperative in order to save the small neighborhood mom-and-pop stores. 현재까지 학교 공공기관 도서관에서 3천여만 원 규모의 계약이 체결됐으며 올 하반기에는 1억 3천여만 원 규모의 계약을 추가로 체결할 계획입니다. 학교와 공공기관에 지속적으로 협동조합에서 도서를 구매하도록 요청하고 있어 협동조합의 도서 납품 역량이 뒷받침이 되면 내년에는 도서 구매 규모를 대폭 확대할 예정입니다. Support and cooperation from the public sector are necessary in order for social enterprises to develop and mature. 오늘날 우리 사회가 당면한 양극화, 실업 등 여러 사회 문제를 풀어가는 데 역할을 하는 사회적 기업이 지속성 있게 성장하기 위해서는 정부의 역할이 있어야 합니다. 사회적 기업이 만들어내는 사회적 성과를 함께 고려해 평가해야 합니다. It is time for social enterprises to undergo qualitative as well as quantitative growth. We hope that the public procurement market will be the foundation for the development of social enterprises. When the sun sets in the city and darkness falls, an array of lights transform the metropolis. The beautiful and colorful lights that catch the attention of the people. It's difficult to imagine the city nights without the city lights. Seoul's representative viewpoint, the Seoul Tower. There are plenty of citizens and tourists enjoying the night lights of Seoul. Some 3 million Koreans and foreigners visit the tower annually. The city view is a lot brighter. There are still mountains in the background, which is really pretty, especially when contrasted with the city itself. It's very pretty. I like that it's mountainous, like where I'm from, but there's a lot more lights. I would come here again if I came to Seoul again.
With the popularity of the viewpoint, the Seoul City government has plans to establish 10 night view courses by the end of the year. 아름다운 조망 10개소는 시민 공모를 통해 선정될 예정으로 선정된 곳은 지역 특성에 어울리는 스토리텔링을 도입하는 등 내년부터 연차적으로 진행할 예정입니다. Lyon, France. The city where 4 million tourists come to visit every year. And New York, New York. Both cities using light as a source of tourism. These lights not only add beauty to the city, but also illuminate the environment, casting the darkness away for the safety of inhabitants. But with these lights, brighter does not always mean better. Lights have been blamed for pollution, but not the type you may expect. Many around the world have brought this to light: light pollution. 아파트나 주택 창문으로 들어오는 빛의 색이라든가 또는 광고 및 장식 조명에서 나오는 빛의 밝기 중 41%가 빛의 허용값을 초과한다는 뜻으로 서울시에서는 인공조명을 너무 과하게 사용하고 있다는 뜻입니다. Over 15,000 light pollution complaints have been filed in Seoul just last year alone. % of those complaints cite sleep disorder. 9% complain of discomfort from the overly bright advertisements and lights lining the city. Korea has stepped up to reduce light pollution. 광고 조명, 장식 조명을 빛방사 허용값 이내를 준수하고 가로등, 보안 등을 최신 조명 광원인 LED 등으로 교체할 경우 최대 50% 정도의 5개 조명의 에너지 전략이 가능한 것으로 나타났습니다. Municipalities around the nation have been changing the bulbs on the streets. This is a neighborhood in Gwangju, which switched out the lights last November. It's a cutoff design which centralizes the illumination to form a more concentrated beam. LED 등 이제 하고 이제 기본 등이 이제 100% 다 바꾸지는 않았지만 일부 등 바꾼 거가 이게 비교가 되더라고요. 그래서 하나는 흐미하면서 밝고 이거는 그냥 이렇게 막 그러면서 이게 눈에 굉장히 제가 스스로 느끼겠더라고요. You can clearly see the difference between the regular bulbs and the new LED bulbs, which points the light down. The residents are happy about it as well. 밝아졌어. 우리 여기 9년째 지금 살고 있는데 되게 좋네요. 특히 이제 여름에는 더워가지고 잠도 못 자는데 빛까지 들어오면은 좀 그런 부분인데 LED 같은 걸로 하니까 눈이 좀 피로감도 덜하고 그런 부분에서는 좀 좋은 것 같습니다. The bright illumination of artificial lighting. Too much means light pollution. It must be managed properly. 제1종은 가장 어둡고 제4종으로 갈수록 밝게 관리를 하는데요. 예를 들어 북한산 등의 국립공원은 제1종, 일반공원은 제2종, 주거지역은 제3종, 상업지역은 제4종으로 지정하여 관리를 할 예정입니다. 우리가 보통 광고는 고객을 유치하기 위해서 더 크게, 더 밝게, 더 현란하게 만들고 있습니다. 나만의 광고, 나만의 장식보다는 우리 모두를 위한 빛의 절제가 필요한 시점입니다. A symbol of human advancement. It's precious and difficult to live without, but it can lead to disorders and be a seed of conflict. By controlling light pollution, may we be able to enjoy the enchanting lights of the city.